Good evening and welcome to the Thursday edition of Uctv News. My name is Sunday Gloria Aboj. Now, opposition party Justice Forum, JEMA, has announced plans to challenge the results of the recently concluded general elections, citing widespread irregularities and alleged non-compliance with electoral laws. Speaking at a press conference held today at the party headquarters, the Secretary General Muhammad Katerega said that JEMA will seek a comprehensive audit of the electoral process, arguing that the polls were neither free nor fair. He accused the Electoral Commission of failing to act independently, which he claimed led to militarization of the electoral process, voter bribery and other malpractices. Katerega added that the party will also petition the court to bar the military from participating in electoral process and to impose tougher penalties on returning officers found announcing fraudulent results. Olwokubeera ntuli mu buwambe bwe tulimu tetusobola kusirika busirisi ne tuleka abantu abazimba amateeka n'agakozesebwa gava mu misango oluusi egibagikoze eki giwaabiddwa. Ffe wadde waliwo endowooza erowoozesa bannayuganda nti ekkooti zino si ntuufu, zirina omunafu gwazo, mu kiseera ekituufu nga tumaze okwekenneenya ffe n'obujuzi bwe tulina tujja kugendayo kibeere ku likodi oba oliawo kinaayamba abantu abasomye Makerere okumanya enkwata y'amateeka nga bategedde okukola ki gakolebwamu. Nolwekyo ffe tugendayo as a sacrifice to this nation okulaba nti nno eggwanga litebenkera. Era saagala bannayuganda bafunamu ndowooza nti Uganda weeri yatuuka tegenda kubaamu nkyukakyuka. Mwagala temwagala ekyo kijja kubeerawo. Either by nature by nature ng'omuntu nakutuka n'agweri oba ne wabaawo embeera endala yonna ekola kati embeera endala yonna ebeze yeetaaga amateeka nga weegali agatambulirwako. Ffe tuli mu bantu abajja okukondeminga courts nga situnaba kubeera nga tuzikola ki nga tuzigendamu. Era by'ebimu bye tugenda okusaba kooti bwe tuba tugenze mu kooti adde beebuuza bye twagala ebyo kooti egoberemu ddala amagye Supreme Court mu kwetabika mu by'okulonda kw'eggwanga. Ate era mu ngeri emu twagala abakwatiddwa bambi obwemage kulwa ebyo bye balowooza mu by'obufuzi abali olwaliro mu nkomyo nga n'essaawa zayiseewo 48 okuba nti baleetebwa mu kooti tebannaleetebwa. Twagala bateebwe mu bwangu ddala nga tewaliiwo kakwakulizo konna. JEMA bwekyo bwerowooza aneyafo kyetusembayo nakyo kwe kuba nti ng'omaze okutunuulya ebyo byonna nga bwe tubyogedde emivuyo gyonna egyetobese mu kulonda kw'eggwanga tuli mu kaseera kano okweteekateeka okuba nti tugenda mu kkooti. Ki ekiddako? Tugenda mu kkooti okubanga twagala kkooti ebenga eyisa ekiragiro wabeerewo okunoonyereza kye bayita auditing. Ate si auditing zino zabujjo eyitibwa comprehensive auditing. Wabeerewo okunoonyeza okw'omuggundu okukwatagana na bino byonna ebyetobese mu kulonda kwaffe, ng'era lipooti eyo erina okuba nti eyolesebwa eri bannansi kubanga eno ensonga ya bannayuganda. Kampala Central Deputy Resident CT Commissioner Ali Shafiq Nsubga has cautioned parents against keeping their children out of school, warning that legal action will be taken against those who deliberately deny them access to education. He issued the warning following the reopening of schools this week for the 2026 academic year, urging parents to ensure that all school-going children report back to school without delay. I'm going to arrest each and every parent.
I mean my words, money is a man of my word. Buli muzadde nago tunasanga ng'omwana tamututte mu private school nga nera government amukoze eki tamututteemu wala omwana asimanya nze mama naki nina wano weefumbira emmere omwana anyamba okutambulizaako eki emmere era omwana nze ekiraba ajja genda after 2 weeks omwana n'omwana omukuba kibogo za lipooti eki embi so abazadde abakutte abaana bammwe ogaana okusoma nga mulaba nti okusoma kyakwekwasa my dear watulina local language tulina official language at least omwana muleka agenda asome I get how to communicate in case afunye any other means of work kwakati obusungu abazadde nze njogera nabo kati ne face zakyuse omuntu ombuuzako gye baleko ssebuto gobuuza tondaba n'omubuuza kikyali kizibu ki kyati abaana badda kuki ku masomero so obusungu batatuse okutya mita face naye abaana baffe tukize ffe twabazaala tubapulaninge tubeere bulungi nnyo so ate ekirala ensonga endala kubatagenze mu masomero ga gavumenti twala omwana mu ssomero lyosobola okwafoodinga abazadde abamu bamanyi bagenda n'amannya g'amasomero naye mukubiriza abaana bammwe bakole divisions ewaka obeere nga naawe omuzadde yasomako otuna omwana byasomye olunaku olwana abadde abaana oddeera ku visitation tomussa mmere mutume ne kuwaka gwakola yoga ne class teacher ga omwana ono ali yeisa atya yo obulamu bwe bwadde butya weakness yayo eruluddawa abaana bano bwe twogera nabo baddemu amagezi n'amaanyi omuzungu kyayita courage okuba nga bagenda kola kusoma ensonga endala abazadde buli mukubiriza okuba nti ayogera n'abaana nga tanamutwala ku ssomero can you imagine nti omwana essaazi no yakudda ku ssomero abasomesa bakutedda ku mitwe abaana badde mulongolidde kati eddalu lyonna ligenda kusituka buki ekitegeeza ku ssomero bateekerayo ewakane kiki what happens at home n'abaana bammwe lwaki mulwanagana abaana nga babalaba kati abaana n'abaraafu n'abaradiko atuuka eri akuba banne azanya abakwata mu maaso kubabyala bataata akola ki maama so mu holide nammwe mbeere nga abazadde abalungi musobole okukola ki okubeera nti abaana mubabeera bulungi ensonga endanyawo okubagamba mubeere mukuume eddiini ewaka omwana omuwumbawumba n'eddiini ewaka ebintu bingi nnyo byasobola okubeera nti agonza mu bulamu bwe ate ensonga esembera ddala ku bazadde temufosinga abaana okukola subject zatasobola oli akula nga amanyi okugaga buli mu sciences naye ngaomwana yamulaga dda nti okuba takusobola chemistry tamusobola physics tamukola ki tamusobola naganze yagala gani bange toddanga tukoze ki physics ne ripooti gyaleeta aleeta myenda 8 so abaana identify their one love zaabwe kyebagenda okukola identify their energy obeere ngaokubeera ngaomwana akola ekintu kyalinamu okwagala n'obusobozi bwegenda ku saidi y'abaana awadde bazadde abaana bange mwenna mbakubiriza okusoma abaana ba Kampala mwenna mbakubiriza okukola ki okusoma okusoma is the state of happiness yesibuko ly'essanyu ng'okuze tukoze ki omuntu eyasoma batuuka ekiseera bagaa twagala omuntu ali professional mu kwera oluguudo asobola okumanya weather condition nti efufu erakudde eno kubanga empewo evaawa eva eno so temuzanyise kalaamu mukwate kalaamu ng'omuzungu yagamba hard work pays ensonga emessage y'abaana ensonga endala waliwo obulamu bwe bayita soft learning after school obulamu obweweeramukko ng'omaze okukola ki okusoma yes emirimu oyinza obutagusangirawo oyinza obutagufunirawo naye trust gy'olina mu bulamu bwo n'ebisuubizo biba by'amaanyi tobanga failure obeera ogamba one day one time one day one time I'll get there naye tosobola kubanga otandise kuzaala baana ngaffe eno President Museveni afunye emirimu gy'abatembeeyi eno tuli kusante mu kibuga eno tuli kubitya ate n'owooza ebitabo by'obukulu tuyesi tubeere ne tusoma naye bimenya okusinga ebitabo by'osomye nga tolina buki buvunaanyizibwa n'olwekyo abaana bange njagala nnyo mubeere nga musoma we mubeera ku ssomero eyo mufune emikwano emituufu mufune emikwano emiki lwaki gwe omwana abagamba okwediima ateera emikwano lwaki omwana alina bad touches ateera emikwano lwaki omwana gwokakasizza nti ayagala kusiyaga oba wabisiyazi ateere muki era abaana bonna abalina emize emirimu balope muki mumasomesa emesagi y'abaana
Bibadde nnyo mu masomero sigogera mu international schools. Mulu disappointing abaana bakoma bafuba sigala, abaana bakoma baagala balenzi bannaabo. I don't know what is happening there. Please, this is an Africa, tuli Africa, abaana mbateeke ku nsibo y'awaka babeere nga bamanya nti kino kiba bwe kiti ne bwe kiti. Second, it is not yet time for love. Kati kobeere kale ng'odeetize mwana munno. What for? UCTV News continues with the General Court Martial chaired by Brigadier General Richard Tukachungura that has officially resumed operations after more than a year-long suspension, charging 14 suspects with various offences including murder and aggravated robbery. Shortly after the session held at Makinde in Kampala earlier today, Brigadier Tukachungura sought to allay public concerns about the credibility of the court, emphasizing that the reconstituted panel comprises fully qualified and competent legal professionals approved by the Justice Service Commission and is well positioned to dispense justice expeditiously, unlike the often delayed processes in civilian courts. The hiatus followed the Supreme Court directive issued on January 31st, 2025, which stopped all proceedings and required structural reforms, including that members of the court-martial be appointed on the recommendation of the Judicial Service Commission. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts-martial involving civilians must immediately cease and be transferred. In compliance with the ruling, the General Court Martial has remained inactive until Parliament recently approved its reconstitution in strict adherence to the Supreme Court's directives, including vetting and approval of members through the Judicial Service Commission. This morning, the reconstituted court, chaired by Brigadier Richard Tukachungura, with Captain Gift Mobehamwe as lead counsel for the prosecution and Major Simon Busagwa leading the defense, resumed operations. The session commenced with the mention of charges and plea taking for 14 suspects, including both military personnel and civilians, accused of offences such as murder and aggravated robbery. Count 2, aggravated robbery contrary to Section 266 and 267, subsection 2 of the Penal Code Act, Cap 128. Have you heard and understood the charge against you in count number 2? You have heard, my lord. Do you accept or deny the charge? So, plea of not guilty entered. Shortly after the inaugural sitting, Brigadier Tukachungura addressed the media, seeking to dispel public skepticism surrounding the court's credibility. He stressed that the court has been restructured in line with the Supreme Court's recommendations, equipped with professional legal personnel, and they are now committed to dispense justice efficiently and fairly. What I can say is that this is a reconstituted General Court Martial manned by lawyers who are professional in the field of law. We all underwent interviews with the Judicial Service Commission. Chairpersons of the panels, each is qualified to be a High Court judge, and we met those requirements. I'm very sure that you should expect much more than even you can expect outside in the civilian court. On the persistent question regarding its jurisdiction to try civilians, a matter that has for a long time drawn criticism from both human rights and political activists, the chairperson had this to say. And the Chief Justice, then Emeritus, His Lordship Owinyo Dolo, gave guidance in his read judgment that under exceptional circumstances, civilians may be tried in a military court. And any civilian being charged here, we must cross-check and be sure that he falls within the exceptional circumstances under the law, which has been passed by Parliament. So it's not that they are here either by flouting the law, but whoever comes here will be in compliance with the law as it has been amended. The resumption comes amid continued resistance and debate over the mandate of the General Court Martial.
It also follows reports that lawyers representing the four-time presidential candidate, Dr. Kizza Besigye, have petitioned against the recently enacted UPDF Amendment Act 2025, which provided the legal framework for the court's reconstitution. Joseph Kabale, UCTV News. Okay, thank you very much. It is UCTV News you're watching on the Uganda Catholic Television. Wakiso Chief Administrative Officer Jude Mark Bukenya has warned public servants against engaging in fraud or manipulation to reclaim stalls in government-built markets, stating that anyone implicated will face disciplinary action. Bukenya issued the warning at the Wakiso District Headquarters during the signing of contracts for the construction of two major markets valued at approximately 46 billion Uganda shillings. He cautioned civil servants and other stakeholders against interfering in the allocation of market stalls, spaces and shops once the markets are completed. For vendors, any staff involved in acquiring units in those markets you will suffer your own consequences. Don't say that I'm not told you. But that's the major problem we have now in these other markets. It is us who always get involved. Please, town clerk, Wakiso, we are going to verify RDC with their office to verify the vendors, the original vendors of Wakiso market. They will be the first people to occupy those markets. If there is any civil servant, even if you use the relative, you will be held responsible. So, colleagues, because we have been having challenges all over the country. That after construction, we find cow occupying those what? Those units. We find the commercial visa occupying there. So let us look at that. And our engineers, please be on ground. Once we complete consultants. Specifications and quality is observed on behalf of the district, and we expect all parties of the contract to finish the project on time to ensure that the facility is in use as anticipated or as budgeted, and also to ensure transparency and accountability to the government we are serving and to the people we are going to also serve. The contracts we are going to sign today, we have two markets, Lot 1 and Lot 2. And Lot 1 is the construction of Kauku Market in Wakiso District, which was awarded to MS Scaffold Engineering and Construction Limited at a project cost of 19 billion 804 million 960,000 441 shillings. That is VAT inclusive. And the figure before VAT is 16 billion 783 million 864,000 781 shillings. That is VAT exclusive or VAT deemed. Tracked between Wakiso and UB Consulting Engineers. These are going to be the supervising engineers for these two projects, Kauku and Wakiso. They were awarded, unlike the road section where the supervising consultants are different for supervision and environment and social safeguards. This one will take care of all these aspects,
And this contract was awarded at 2,273 million Ugandan shillings. That is VAT exclusive, and VAT inclusive is 2,682,140,000. The only way we can overcome that is by having documentation. Even if you are giving somebody work for 7 days, give him a contract, small contract. This is what you are paying for this period. This is what I'm paying you. And when you finish, when you are paying, give these documents, so that when these people come back to us to complain, we worked for so many days, we are not paid. There's something to show that they came and they signed for their money. Omuluggulo gutwereddwa tulina okulaba nti gukolebwa mu ngeri ya kika kya nvunaanyizibwa nti obutale bulina okuba nga busaavinga okumala ebbanga ddene. Kale quality mu luzungu wetukiyita nti erina okuvaayo ate nga bwe tunaaba nga tubulabira okubuzimba tulina okukakasa nti abantu abakolera mu mbeera nnungi, amakubo agayingiramu, abaana abato n'okukolegana n'abantu b'ewansi. Bwe wabeerawo emirimu babawo emirimu. Pulojekiti eno yakulaba nti ki abantu baffe abatalina emirimu nabo bafuneko, nabo basule bulungi babeere bulungi. So kye tubadde tuliko ne ba contractor bakikola. Bw'olaba project z'enguudo ezatandika ziwadde abantu bangi emirimu. Ate nga gavumenti tujja biwandiika kulaba nti ki buli omu amanye nti waliwo enkyukakyuka project eno gye yaleese mu kitundu kyaffe. It is time now for Today in History. We do appreciate you for keeping us company on the Uganda Catholic Television. My name is Sunday Gloria Aboj. Catch you tomorrow, same time, same place.